Karthik. Hello, sir. How are you, man? Yeah, fine, sir. What about you, sir? I'm doing great. Thanks for that. Yes. And I really appreciate Yes, sir. and say that congratulations. Thank you Welcome so to much, sir. Deloitte. Thank you so much, sir. It's all about you, sir. Nothing. It's not like that. So your hard work and your dedication is a given result. So we pushed up like 50%, but the remaining 50% is your efforts Yeah, only. Nice. So basically, Karthik, so which company you got selected? Deloitte, sir. Deloitte. Okay. So how do you got an opportunity? Yeah, sir. I came to SVP. Okay. I completed my program in SVP. Okay. And I gave a mock interview, sir. And in mock interviews, I got shortlisted. And then I got a message from admin that you got shortlisted for Deloitte. And that's where I applied and that's where I got. So what are the companies you given an interview from? Tech Mahindra, sir. Okay. 𝗙cie𝗹𝗹cie. Tech Mahindra, you got selected. Yeah, sir. And you're already, I hope they call for offer also. Yeah, sir. It's inform about you. to happen, sir. Okay. And meanwhile, by luck, I got second Deloitte as well. Not luck, your hard work. Yeah, sir. Don't say luck. Yes, sir. Okay. Tech Mahindra, you got selected, and Deloitte, you got selected. Yes, but sir. what are the companies you rejected? Cognizant, sir. I should not tell by. No problem. That's fine. Cognizant and Computershare, sir. That's it. Okay. So Infer overall, Infer. So 5 companies you given, 2 companies you got Yeah, sir. shortlisted. Yeah, sir. But both are great companies. Yeah, so sir. Tech Mahindra and Deloitte are both. They have good You reputation. eagerly waited for Tech Yeah, Mahindra, yeah, sir. right? Compared to Deloitte. Yeah, sir. But Deloitte is that your destiny. Yeah, sir. I never expected that I'll got placed in Deloitte, sir. Okay. My entire concentration is on Tech Tech Mahindra. Yeah. But I don't know from where Deloitte has came from. It's all came from. Yeah, that's your destiny, man. Yeah, sir. That's your destiny. And always when you meet, when you came for an mock interviews, and I saw many times you meet in that even different cafeteria and different places, you always speak with a positive. Sir, I got selected, but I'm waiting for that. Never you say negative word about anything and any person also. That's I really appreciate your character. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Meanwhile, I hope for 2.5, 3 months onwards, I'm observing your things. I really appreciate that. So, yeah, first of all, just I want to know where you are from. Hyderabad, sir, from local. I'll stay in Nagar, sir. Oh, Hyderabad. Okay. Nagar. So, your college and your education where? Everything is in Hyderabad, sir. Okay. And I've done BBA, sir, from Malareddy University. Oh, Samaguda. BBA. Yes. Okay. BBA to masters. No, nothing. Only. Master, You cracked with BBA itself. Yes, sir. Really, man, really great. So many people will. Everyone are shocked, sir, literally. Yeah, and I'll say one answer, sir. It's all about SVP. Because when I was in third year, sir, BBA, my sister told me, sir, there is a institute called SVP. If you go there, if you work hard now, you'll get job. It's all about your thing. And from third year itself, I got prepared. Okay, I'll complete my degree here and I'll go to SVP. And then I put in my BBA, I came to SVP, and here I am, sir. Great. So you need to say thanks to your sister first of all. Yeah, sir. So and she got to know about her friends, sir. They got placed in Wells Fargo from here itself. Okay. Both they started here itself, sir. Both got placed in Wells Fargo. Okay, nice. And I have joined. I got placed in Deloitte. Really good. So you're from Mallareddy University. Okay. Great. So how was your interview experience? Yeah, so it was multiple emotions, sir. Because there will be happiness, sir, when I got shortlisted for Deloitte, and definitely when I went to interview. 4 rounds happened in single day, sir. True. And definitely, it's a first time for me. Like facing 4 rounds it's from a Deloitte. Yes. And my subordinates as well, they are there with me. And they also got, okay, Karthik, let's cool down. Let's give our best. Even HRs also, you should tell, let's calm down. You don't get worried like that. And thanks to Varun, sir, as well, sir. Sir used to tell every minute thing, sir. And whatever questions I faced there, I should remember Varun, sir, in first HR round. Because sir gave very attention to detail. Okay. And next time I went to manager round. And then I got a member of Sudhir, sir, like you, and Kondareddy, sir, everyone, sir. Like whatever questions they used to ask, all the questions are from mock interview, sir. And thanks to my mock interview experience, because of the mock interview itself, I got easy access, sir, in manager round. So many people, while the mock interviews which we are going on, so people were thought, they will feel some negative, why these people were doing this much of a tough. It should be, sir. It should be. They need to understand that why we are asking in depth. So that when we can say that in simple answers which we can ask and we can satisfy the student will not get more knowledge in the interview.
when we can screw them, so when we can do hard, then only the interview might be very easy. Exactly, sir. So on that the same day, I do observe that 5 members got selected in Deloitte. Yes or no, on that day. Yes, sir. So Exactly, where sir. many people are came. So 600 people, yeah, sir. 600 people are came. Yeah. Overall selections in the 14, Deloitte, only 14, sir. only 14. From Yeah. that, 6 people are SV. Yes, sir. That's what the good thing about it, So sir. I really surprised. Even HR also said, Sudhir, your quality level is next level, level, because 600 people, from the 600, your people with 5 to 6 people are Yes, there. sir. We can see the percentage as well, Yeah, sir. yeah. So that's It's not a small thing, sir, basically. Even now also on that day, one guy is selected for same company, Newmark, and another is selected for Newmark, and few people went for HSB, different Infor too. Infor too. So yeah, fine. So what was your real experience? If I can ask, genuine ga మీరు SV లో ఏం నేర్చుకున్నారు అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే? ఏం నేర్చుకోలేదో చెప్పాలి సార్ నేను. ఎందుకంటే నా బీబీఏలో నాకు ఓకే సార్ ఫైనాన్స్ నేర్పించారు. నాకు బీబీఏ కాబట్టి నాకు అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్ రాదు సార్. అండ్ నేను చెప్తాను సార్, ఎస్వీలోనే నాకు అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటో తెలిసింది సార్. అంటే నాకు బేసిక్స్ నుంచి చెప్పారు మీరు, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి, అసలు ఫస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి, మనము ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్దాము, అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటో నేర్చుకొని 1 by 1 వెళ్దాం. అది ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపెనీస్ కూడా ఎట్లా అడుగుతున్నారంటే సార్, ఆ రోల్ కి ఏం కావాలో అవి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాళ్ళు. మనం ప్రతిదీ టచ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అలాగే నాకు అక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ దట్స్ వేర్ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్డ్ అవుట్. ట్రూ, దట్ ఈస్ 100% మ్యాన్. సో వెన్ ఇప్పుడు మీరు ఆడిట్ కి సెలెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే అడ్వైజర్ కి అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే జిఎల్ కి అయ్యి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్. ఇప్పుడు జిఎల్ కి అయితే వాడికి జనరల్ ఎంట్రీస్ కావాలి, ఇప్పుడు ఆడిట్ కి అయితే వాడికి అడ్వైజర్ గా బేసిక్ ఏం స్కిల్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు వీడు వెల్స్ ఫార్గోకి వెళ్తే మార్టగేజెస్ కావాలి, జెన్పాక్ట్ కి వెళ్తే జనరల్ ఎంట్రీస్ అడుగుతున్నాడు. సో కంపెనీ ఎందుకంటే ఐ కెన్ సే దట్ ఇంతమంది పిల్లలు మనం ఎప్పుడైతే ట్రావెల్ అవుతా ఉంటామో, కంపెనీ ఏం అడుగుతుంది, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది మనకు అర్థమైంది. మనం అన్ని టచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నువ్వు ఏం క్వశ్చన్ అడుగు, నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను. మనం చేయగలం. ఆ క్యాలిబర్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సార్, అంటే మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి దట్స్ అ ప్రోగ్రామ్. సో పిల్లలకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సార్ నేను ఓవర్ ద వెల్ అయిపోయాను ఇంకా. అమ్మ వాళ్ళందరూ హ్యాపీనా? యా సార్, డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే మీరు చెప్తే నమ్మరు సార్, నా టార్గెట్ డెలాయిట్ ఉండేది సార్, బట్ నేను అనుకోలేదు ఎన్నడూ అనుకోలే. ఎందుకంటే బేసిక్ మనం ఏమనుకుంటాం సార్, 10th మైల్కి టార్గెట్ పెట్టుకుంటే 8, 9 అంతా రీచ్ అవుతాం కదా. అట్లా డెలాయిట్ కి అట్లా. ఆ రోజు ఏమైందో తెలుసా, మీ రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కొందరు కార్తిక్ టెక్ మహీంద్రాకి సెలెక్ట్ అయింది కదా అంటే, వై నాట్ వీ కెన్ ట్రై. సో ఎట్లాంటి MS ధోని ద సేమ్ వే, వై నాట్ వీ కెన్ ట్రై విత్ కార్తిక్ అని అడుగుతాను. సరే సుధీర్ యూ కెన్ క్యారీ అన్నాడు. ఆ రోజు అది రెజ్యూమ్, లేకపోతే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్ గా తర్వాత కాల్ వచ్చింది, టెక్ మహీంద్రాకి వచ్చింది, వేరే వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యారన్నారు. తర్వాత డెలాయిట్ కనుడుతోనే నేను ప్రియారిటీ ఇస్ డెలాయిట్ 1. సో అంటే అండ్ ప్యాకేజ్ కూడా అసలు నా మైండ్ లేకుండా సార్, ఎందుకంటే ఫ్రెషర్ ని సార్ బీబీఏ చేసి మీకు విషయం తెలియదు. డెలాయిట్ లో ఇంకొకటి ఉంటుంది మీకు, పాసిబిలిటీ అయితే జాయినింగ్ బోనస్ ఉండొచ్చు. ఇంకొక పాసిబిలిటీ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇయర్లీ మీకు టీఓడిలో ఏం చేస్తారంటే బోనస్ ఇస్తారు. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్. అంటే మీ ప్యాకేజ్ మీద like 20%, 30%, these all integrated by fine. Yeah, so you will get it in a good salary. Yeah, so నా ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్. ఎక్సలెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. యూ విల్ సీ ఆఫ్టర్ 10 years ఈ వీడియో మళ్ళీ చూసుకుంటావు, అరే నేను ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినా అనేది. నాకు గుర్తుంటుంది సార్, ఎస్వీపీ నాకు పక్కా గుర్తుంటుంది. అండ్ నేను చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నాను సార్ మన ఎస్వీపీ కోర్స్ కూడా, చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నాను. అంటే ఒక్క రోజు నేను మిస్ అవ్వలేదు క్లాసెస్, నాట్ ఈవెన్ 1 single డే. అసలు నువ్వు వర్షం పడుతుంది సార్, నేను మధ్యలో మొత్తం తడిసిపోయాను. ఫస్ట్ క్లాస్ అయిపోయింది, ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా, ఇంకో క్లాస్ ఉంది కదా వద్దాం, ఎందుకంటే ఒక క్లాస్ మిస్ అయినా కానీ ఆ టచ్ పోతుంది సార్, నాకు ఆ టాపిక్ టచ్ వెళ్ళిపోతుంది. అది ఫ్రెండ్స్ అడిగినా మీరంత డీటెయిల్ గా చెప్పరు, మీకు ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే సార్ నేను వచ్చాను, నా బర్త్డే రోజు కూడా వచ్చాను సార్ నేను లిటరల్లీ. అసలు మిస్ అవ్వలేదు నాకు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి నేను ఏది పెట్టుకోకూడదు, రిగ్రెట్స్ పెట్టుకోకూడదు సార్. నేను తీసుకెళ్తే నా హ్యాపీనెస్ ని తీసుకెళ్ళాలి, అదే తీసుకెళ్తున్నా. గుడ్, ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ మెంటాలిటీ. సో మీరు ఆ రోజు మనం మాట్లాడి నితిన్తో మాట్లాడితే ఎగ్జామ్ అప్పుడు నేను చూసాను యాటిట్యూడ్. అప్పుడెవరు నాకు పర్సనల్ అప్రోచ్ లేదు కదా, సో అందరు స్టూడెంట్ లాగా మీరు ఉండే. ఎప్పుడైతే మీరు నన్ను రిక్వెస్ట్ చేసే విధానం, మీరు నన్ను కలిసినప్పుడల్లా లైక్ అరే దిస్ పర్సన్ ఈస్ దిస్ మచ్ పాజిటివ్, పీపుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎట్లుంటాయి, ఒక 10 నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తే మొహాలు చేంజ్ అయిపోతాయి. అట్లాంటి టైంలో నేను చూస్తున్నాను కదా సార్, మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాను చెప్పేసి, అలాంటి నాకు అప్రోచ్ అవ్వాలంటే అనిపిస్తారు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నానేమో అని చెప్పేసి, అందుకే ఎంత టైంలో ఐ కెన్ వెయిట్. మన బెస్ట్ మనం ఇస్తేనే కదా లైఫ్ లో. నేనైతే ఐ హోప్ డే 1 నుంచి మీకు తెలుసు అనుకుంటా,
సో సిచ్యువేషన్ అంటే నేను ఎప్పుడు మీ క్లాస్లో Yeah. చెప్తా ఉంటాను, ఐ ట్రస్ట్ హార్డ్ వర్క్. సో కమిట్మెంట్ ఉండాలి సార్. కమిట్మెంట్ లేకపోతే ఎంతమందికి మనం సపోర్ట్ చేయాలి. Mm. గుడ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్, డూ Thank you యువర్ so much, బెస్ట్. sir. ఓకేనా? Thank you so much, sir. ఎనీ హెల్ప్ ఎనీ టైమ్, నాట్ ఓన్లీ Deloitte, ఏ కంపెనీ అయినా విల్ సపోర్ట్. It's Okay. the best thing.